Nadie se atrevía a mirarla a los ojos. La esposa del multimillonario controlaba esa mansión como un reino del miedo. Empleados en silencio, miradas al suelo, humiliaciones disfrazadas de órdenes. Todos sabían que enfrentarse a ella significaba perder el trabajo. O algo peor. Pero entonces llegó una nueva empleada. Joven desesperada, con más deudas que options. Al principio bajo la cabeza, aguantó en silencio. Hasta que una noche, frente a personas poderosas, hizo lo impensable. Y en segundos, el miedo cambió de lado. La primera vez que entró a la mansión, entendió que ese lugar no estaba hecho para personas como ella. Las puertas eran enormes. El suelo brillaba demasiado, y el silencio pasaba más que cualquier ruido. No era un silencio tranquilo. Era uno que obligaba a bajar la mirada. Se llamaba Lucía, y lavaba casi 9 meses sin trabajo. 9 meses contando monedas, ignorando llamadas del banco y fingiendo que no tenía hambre. Aceptó ese empleo sin hacer preguntas, porque cuando la necesidad aprieta, uno debe de elegir y empieza a sobrevivir. La mujer del multimillonario la esperaba en la cocina, elegante, perfectamente arreglada, con una mirada fría que no necesitaba gritar para humillar. Aquí no venimos a conversar, dijo sin mirarla. Venimos a obedecer. Lucía silencio. Siempre esencia. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que cualquier palabra de más podía costar de duro. Las otras empleadas evitaron mirarla. Nadie sonrió. Nadie ofreció ayuda. Era como si todas hubieran aprendido la misma lección. En esa casa, hacerse notar era peligroso. El primer era llegó rápido. Una bandeja mal colocada. 2 segundos de más al servir el café. ¿De verdad crees que seres para estar aquí? Preguntó la señora, con una sonrisa tan educada como cruel. Lucía sintió como lo ardían las mejillas, pero no respondió. Recogió la bandeja con las manos temblando. Consciente de que estaba sola, incluso rodeada de gente. Tienes 2 semanas para demostrar que no eres en error. Añadió la mujer antes de irse. Si fallas otra vez, te vas en aviso. Esa noche, en el pequeño cuarto que compartía al fondo de la casa, Lucía contó su dinero, apenas lo suficiente para una semana. El alquiler estaba atrasado. La nevera vacía. Salir no era una opción. Aguantar, sí. Mientras ese acostaba mirando el techo agrietado, entendió algo que nadie le había explicado nunca. En esa mansión no buscaban empleados eficientes. Buscaban personas dispuestas a desaparecer. Y sin saberlo todavía, Lucía acababa de entrar en un lugar donde el miedo era la regla, pero también donde alguien, tarde o temprano, había romper el silencio. Los días siguientes no fueron más fáciles. Fueron peores, porque Lucía empezó a entender que nada de lo que ocurría allí era casualidad. Cada orden tenía una trampa. Cada silencio, una amenaza. La mujer del multimillonario no gritaba. No lo necesitaba. Hablaba despacio, con una voz suave que hacía que cada palabra doliera más. Daba instrucciones imposibles y luego esperaba. Cuando alguien falaba, sonría. No era una sonrisa de satisfacción. Era la de alguien que había conseguido exactamente lo que quería. Limpia el despacho sin mover nada. Ordinó una mañana. Lucía lo hizo. ¿Por qué está mal hecho? Preguntó después, señalando un polvo invisible. Otro día pidió que sirvan la cena en silencio absoluto. Cuando Lucía tardó 2 segundos más en colocar un plato, la miró como si hubiera cometido un crimen. La lentitud también es incompetencia, dijo, lo suficientemente alto para que todos escuchen. Las otras empleadas ya no fingían normalidad. Fingían invisibilidad. Caminaban rápido. Hablaban poco. Evitaban cualquier contacto que pudiera convertirlas en el próximo objetivo. Lucía empezó a notar que Nadie se cuidaba mucho tiempo
en esa casa. Siempre había caras nuevas, y miradas cansadas. Una noche, mientras doblaba sábanas en el cuarto del fondo, la empleada más antigua ese seno, en la cama de al lado. Tenía más de 50 años y una expresión derrotada, que no necesitaba explicación. Ella hace esto con todos, susurró. Te empuja hasta que cas y cuando cas, te pisa un poco más. ¿Y por qué nadie dice nada? Preguntó Lucía, casi sin voz. La mujer soltó una risa amarga. ¿Por qué es rica? ¿Y cuando eres rica, siempre tienes la razón? Lucía empezó a dudar de sí misma. Revisaba cada 3 veces, pero aún así siempre estaba mal. Toallas que supuestamente tenían manchas, comida que no tenía sabor, objetos que, según la señora, no estaban donde debían, aunque Lucía recordaba perfectamente haberlos dejado allí. Cada acusación era una grita más en su confianza. No lloraba, no gritaba, solo apretaba los puños dentro del delantal y seguía trabajando. Perder ese empleo significaba volver a la nada, volver a las deudas, a pedir ayuda, a cenas una carga. Una mañana, la señora la acusó de llegar tarde, aunque el reloj marcaba exactamente la hora de entrada. Aquí trabajas cuando yo digo, sentencio, no cuando tu contrato lo indica. Lucía bajó la cabeza. Dijo sí, señora, como tanas veces. Pero algo empezó a cambiar dentro de ella. No era rabia todavía, era claridad. Empezó a ver el patrón. No se trataba de errors. No se trataba de trabajo. Se trataba de control. Cada humiliación tenía un propósito. Recordar quien mandaba, y quien no valía nada. Y mientras los días pasaban, Lucía comprendió una verdad incómoda. En esa casa, sobrevivir significaba desaparecer. La pregunta ya no era cuándo podía guanar. La pregunta era cuándo de sí misma estaba dispuesta a perder antes de dejar de existir. El punto de quiebre, no lego de golpe, lego disfrazado de normalidad, fue durante una cena con invitados. Personas elegantes, sonrisas ansiadas, copas de cristal que brillaban más que las miradas sinceras. La mesa estaba perfecta, como siempre. Lucía y las otras empleadas se movían en silencio, casi sin tocar el suelo, aprendidas a no existir. La mujer del multimillonario estaba radiante. Reía, brindaba, cantaba historias. Nadie que la viera esa noche imaginaria lo que ocurría puertas adentro cuando no había testigos importantes. Tu casa siempre es impecable, comentó una de las invitadas, levantando la copa. ¿Cómo lo logras? La señora sonrió con falsa modestia. No es tan difícil cuando se tiene mano firme, respondió. Avisas que encender desde cero. Los ojos de varias personas se giraron hacia Lucía. Ella siguió sirviendo, con el pulso firme por fuera, y el corazón acelerado por dentro. Debe ser complicado encontrar gente capaz hoy en día, a nadie otra mujer, observándola como es a evaluar un objeto. Lucía apretó la bandeja con más fuerza. No dijo nada. Algunos simplemente no dan para más. Continuó la señora, sin mirarla directamente. Uno puede dar oportunidades, pero hay personas que no tienen la preparación en el orden adecuado. El silencio cayó sobre la mesa. Pesado, incómodo, nadie la contradijo. Ven, Lucía, ordinó de pronto. Acercate. Lucía obedeció. Se detuvo a su lado, de pie, mientras todos la observaban. Dime, preguntó la señora, con una sonrisa afilada, ¿hasta qué nivel estudiaste? La pregunta la golpeó más fuerte que cualquier grito. Secundaria completa, respondió Lucía, con la voz firme. ¿Y por qué no continuaste? Insistió, porque tuve que trabajar, dijo ella. La mujer inclinó la cabeza, fingiendo comprensión. Debe ser difícil elegir entre estudiar y sobrevivir, dijo en voz alta.
Pero bueno, esai las cosas hubieran sido diferentes. Quizá no estarías aquí, sirviendo la mesa. Algunas personas bajaron la mirada. Otras sonrían incómodas. Nadie la defendió. Lucía sintió algo romperse dentro de ella. No fue miedo. Fue dignidad. Porque ya no estaban criticando su trabajo. Estaban atacando su historia, su familia, su origen. Pidió permiso para retirarse. Y salió de las salas en espera respuesta. Camino hasta la cocina. Cerró la puerta. Y apoyó las manos en la encimera. Respiró hondo. Varias veces. Las lágrimas llegaron, pero no eran de tristeza. Eran de rabia. Y esa noche, la empleada más antigua la encontró sentada en el patio trasero, bajo un árbol. Ella siempre cruza en la mitad, dijo en voz baja. Cuando lo hace, y es porque sabe que nadie va a reaccionar. Lucía levantó la vista. ¿Y si alguien lo hace? La mujer negó lentamente. Los que lo intentaron, perdieron todo. Lucía pensó en los nombres que había escuchado en susurros. Empleados despedidos sin explicación. Acusaciones falsas. Vidas destruidas. Pensó en sí misma, en cuanto había aguantado, en cuanto había calado. Y esa noche no durmió. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez estaba despierta de verdad. Entendió que aquello no había terminar solo. Que la señora no había parar. Que cada día sería peor. A la mañana siguiente, cuando volvió a cruzar la cocina, algo era distinto. Caminaba erguida, observaba, escuchaba, y no intentaba solo sobrevivir. Estaba empezando a decidir. Porque cuando una persona pierde el miedo a perderlo todo, se vuelve peligrosa. Y sin saberlo, la mujer del multimillonario acababa de creer a la única persona capaz de enfrentarla. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No porque la mujer del multimillonario hubiera cambiado, sino porque Lucía había cambiado por dentro. Seguía obedeciendo, seguía trabajando, pero ahora miraba todo con otros ojos. Y no reaccionaba, observaba, escuchaba las conversaciones a medio cerrar. Notaba como la señora repite siempre los mismos patrones. Humillar en privado, sonreír en público, sembrar dudas con frases sueltas, destruir reputations sin dejar pruebas claras. Nada era impulsivo, todo era calculado. Lucía empezó a entender que el miedo no era un accidente en esa casa. Era una herramienta. Una mañana, mientras limpiaba el pasillo, escuchó una llamada telefónica. La puerta estaba entreabierta. La voz de la señora sonaba relajada, casi divertida. Sí, a la mía también la tengo controlada, decía. Invent que rompió una paisa, y la descantanero. Funcionan mejor cuando tienen miedo. Lucía siguió caminando como si no hubiera oído nada, pero cada palabra quedó grabada en su memoria. Por primera vez no estaba sola con su intuición. Tenía certezas. Anotaba mentalmente todo. Nombres, fechas, acusaciones repetidas, castigos económicos, despidos repentinos. Se dio cuenta que no era solo esa casa. Era un sistema. Otras mujeres ricas, otras mansions, las mismas historias. Empleadas rotas, silenciadas, descartadas. La señora seguía provocándola. Lu daba ordenes imposibles. La hacía trabajar horas extra, courageous en explicar. Pero Lucía ya no bajaba la cabeza por miedo. La bajaba por estrategia. Una noche, después de 15 horas de trabajo, se cenó sola en la cocina vacía. El cuerpo le dolía, las manos le temblaban, pero la mente estaba clara. Pensó en Urs, pensó en Ronders, pero entendió algo importante. Urs no la salvaría. Solo haría que todo siguiera igual para las demás. Cuando volvió al cuarto, la empleada mer la esperaba despierta. Te estás metiendo en algo peligroso, le dijo. Ella no peered. Lucía la miró con calma.
Pier cuando alguien deja de tener miedo. La mujer suspiró. Había visto ese brillo antes, en otros que no logran hasta el final. Si la enfrentas, te iba a destruir. Lucía asenció. Y me destruyó. Ahora solo falta que ese note. El ambiente ese tenso, aún más cuando ese anuncio una nueva vecina. Más invitados. Más personas influyentes. La señora estaba especialmente amable esos días. Demasiado. Lucía supo que ese era el momento que había estado esperando. No buscaba venganza. Buscaba verdad. Y la verdad, dicha en el lugar correcto, frente a las personas correctas, podía ser más peligrosa que cualquier grito. Mientras colocaba las copas de cristal sobre la mesa, Lucía respiró hondo. Sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. En I para ella, en I para la mujer que había construido su poder based miedo. La cena comenzó como siempre. Risas educadas, copas osadas, elogios vacíos. La mujer del multimillonario brillaba en el centro de la mesa, segura, intocable. Lucía servía en silencio, pero ya no era invisible. Estaba lista. Tu casa es un ejemplo, de una invitada. Todo funciona perfecto. La señora sonrió. Todo funciona cuando uno sabe poner límites. Lucía dio un paso al frente. Con permiso, señora. El silencio cayó de golpe. Todas las miradas se giraron. La mujer frunció el seno molesta. Ahora no. Y es precisamente ahora, respondió Lucía con voz firme. Porque todos merecen escuchar esto. Un murmullo recorrió la mesa. El marido levantó la vista por primera vez en toda la noche. Lucía no gritó. No acusó con rabia. Habló con calma. En esta casa se inventan errores para desganar salarios. Se humilla a los empleados en privado y en público. Se despide a quienes preguntan. Yo no rompí nada. Aún así me castigaron. Como muchos antes que yo. La mujer se levantó bruscamente. Estás despedida. Gritó. Sal de mi casa ahora mismo. Mi aire, dijo Lucía. Pero no en silencio. Miró alrededor de la mesa. Preguntan. Investigan. Esto no es un caso aislado. Es un patrón. Nadie habló. Pero uno a uno, los invitados empezaron a levantarse. Excusas rápidas. Miradas incómodas. En minutos, la mesa quedó casi vacía. El marido se quedó de pie, mirando a su esposa. No la defendió. No dijo nada. Y ese silencio lo dijo todo. Lucía se quitó el delano con cuidado, y lo dejó sobre la mesa. No tengo dinero. No tengo poder. Pero tengo algo que usted nunca tuvo. Dijo mirándola por última vez. Dignidad. Salió por la puerta trasera. El aire de la noche estaba frío, limpio. Respiró hondo. No sabía qué pasaría al día siguiente. No tenía empleo en seguridad en certezas. Pero caminaba erguida. Porque perder el miedo tiene un precio. Pero cuidar sin dignidad cuesta mucho más. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lucía durmió en paz.